you breaking the so video I want to be in 3 badges. 1. Makowaloni ihe men to be in 2. The other part of it is na Hausa ko yabo. Then 3. But the other version kowakwaya na English. So mkowaya ni bo igaya na Hausa the nichos kuimwendidi. What's na English. Then you watch the video to the end. Yeah, what's na English. Kedi he menji we na kwa. Video abo video nde Fulani na Nigeria man. I have a voice note to leak in. Announce with a long video with a signal a bandit member born a phone. Video kucha hini no kokahase what information na government kesi agwana aya bibia all those kind of things in our society today. Nana so mbo mecha that thing a lot of people be need to disclaimer and everything. This one kwa another video. The guy na question and how wonderful and in a very deep problem. Kide emoji san hano na problem because na the organization how we put in the beha ke we na nyele ndi beka haka was hijacked and was started using for selfish and political gain. That na today no nwere bi ya pata se na aluluso asina ndi Fulani amangania mana every other thing he megia ka ya se na ndi Fulani with the problem of Nigeria no you fully aware that na sabotage go ndi beha ke we wele ndi beha we na push agenda ha na push Owebolo na gini me na ndi beha bilo na bataba ihe na kwesiro inabata within them. Osha ni heme nje my video musi na asunu na a lot of things in eme na ani Igbo my IPOB my did all the sense ma ndị ezugbi ya no mana some people abego be hijack ya to their own selfish gain. We welezi ya we na akpalo. Inje wete this type of video buru na nne wete ya no de na I can do ozo ma o na ndo ozo ka emo na bendo ozo ka ndị buy the piece so no. Inje wetara ka iwele ihe na-emebe onye ọzọ wee mee gịnị wee na-amụle ihe on your own side because na ndị Igbo na-atụ na okeke nwanyị dị ntenjo na this full video kono no ka ndị Fulani si ebezi akwa today because no nkọ ahụ akpata mele ngwele ji bịara ha olele na nke ikpeazụ ha nwa mepere that door that they are also regretting it to today. Hane regret that type of thing kajiwede in their midst. Nene in this video. Agwangune ya to the end. Then you otakwa kawana nwoke suwe kwa kwaya na English. Gordon. Mu Fulani mu riga mun shiga matsala. Tsakani da Allah mu riga mun shiga matsala. Kuma matsalan nan ba wanda ya jefa mu cikin ta sai ƴan uwanmu. Tsakani da Allah. Domin saboda tun afulin radda abun nan ya taso ni na riga akwai lokacin da na rige na fada ma duniya na sheto tsakani da Allah ƙungiyar nan da muke kahi ba ƙungiyar kore bane tsakani da Allah ba ƙungiyar kore bane na riga na faɗi domin saboda ga lokacin da su moshoko aka zo aka taru aka yi mitin aka ce to abin da ya kamata duk wanda za a zo a yi harkan ga da shi to ko gida ko daji kulda bihilla kenan to ya ba da gudunmuwa shi amma su Fulani abun da ake gaya musu tsakani da Allah ba an gaya musu gaskiya ba ne an ce za a yi kungiya na ceton Fulani ana suta musu ga ƙasa. To mu yanzu tsakani da Allah ni ga lokacin na ceto yaya za a yi a sai za a tuta ma Fulani ga ƙasa. Tun da dai abun da ake yi duka in famfo aka yi buhulla ce jai sharuwa. Bahaushe jai sharuwa duk wani kabila zai so ya sharuwa. Kuma in makaranta aka bude kowane kabila zai zo ya sa yaron shi. Titi idan aka yi kowane kabila za a ɗauko shi ga mota ko ga mashin ba a tabbatar da cewa ba a taɓa tare bihillaci aka ce mi yasa ka biyo titin nan ba a taɓa taiwa cikin makarantar boko aka hidda yaro ake ce mace wai to wai wannan ɗan bufulatani ne ya fita wallahi ba mu taɓa ji ba kuma ba a taɓa tahowa aka zo aka yi wani aiki ko da na asibiti aka ce ba a
karɓan bihillashi. To yaya Fulani za su komawa su kawa mugun kungiya wanda yake zai shi su? To wallahi abun da nake gaya maku, ni dai ba Fulatani ne, tsakani da Allah. To mun yi abun da ya zan ba daidai ba. Ni tun ga lokacin na ce tsakani da Allah sai dai in komo Kaduna, in zo in samu gidana na sai da shanu. Wallahi na zo nan na buɗe kasuwanci na ya zamana. To saboda haka ni tsakani da Allah irin abin ga da aka yi bai yi ba, kuma Ubangiji Allah ya isa muna ga Fulaninmu. Allah ya isa muna ga Fulaninmu. Duk ɗan Fulatanin da ya ce wai bai san kahin ƙungiyan gaba ƙarya yake yi. Wallahi ko cikin gari yake ya tabbatar da wanga kashin ƙungiyan ya san da shi. To wai sai a ce wai kahin ƙungiya ne wai na sheton Fulani ana shuta musu ana to saboda Allah menene ake cewa ana shuta ma Fulani? Tunda duk da aikin ga na gwamnati duk abin da an kai tsakani da Allah har yau redda ake wallahi ba a taba cewa wai Fulatani a tare shi ka titi a ce titi ba na uban shi bane, ko makarantar bokon ga ba na uban shi bane, ko asibiti ba na uban shi bane, famfon ruwan sha ba na uban shi bane. Duk aikin kasa nan dan Najeriya na dan Najeriya ne. Fulani sun zo sun cushe mu, kuma wallahi sai Allah isa muna. Tun ga lokacin da aka fara wanga bala'i, wallahi daga Zamfara aka fara shi, domin saboda mu dai da aka kawo wanga kungiya duk wani Fulatani a Najeriya ga wallahi an taho an zama da shi. Kuma kowane ne ya jiya in ya ji ina wanga magana ya ce shi ba a zamna da shi ba, to ya rance muku wanda ya rance tsakani da Allah ya rance ya ce shi bai san da wanga ba. Wallahi renin wayo ne su rance. Fulani su riga wallahi duk inda an ka zan mutane wallahi sai da suka zan kamar bayu Fulani. Idan za ana suna gidan ba Fulatani tsakani da Allah waɗanda suke nan cikin gari a yi dawo a kai muna, a yi masoshinsu su zo su kai muna, kuma wallahi ko guntun gishiri kasa ya za kasa wani ya kai maka, wallahi har gidan kai kajewa ya kai maka. To a irin wanga walakanci la irin lakuru a ci amanan mu, kuma wallahi sai Allah ya isa muna. Yanzu ga Fulani nan sun riga sun wargaza, an riga dukiya, wallahi babu wanda ya taba dukiyan Fulatani ne, kowane ne taba dukiyansi wallahi Fulatani ne, su ne suka yi muhari suka wargaza muna dukiya, kuma sai Allah ya isa muna. Tsakani da Allah sai Allah ya isa muna. Babu wani kabila wanda ya taho ya haddasa wanga bala'i in ba Fulani ba. Kuma in akwai shi a faɗa mini, tunda ƙungiyar da aka kashi wallahi ba ƙungiyar alheri ba ne, ko cikin ruga ko ba ka da kuɗi maraƙi ka ramto ka zo ka bayar. Now this is a video of a Fulani man confessing and attesting to how the Fulanis established a network, a kind of, is it a security outfit or whatever that you call it, all in the name of trying to defend the Fulani people as they perceive that the Fulanis have been marginalized, ill-treated and oppressed. And as such, I think the federal government, while I want to believe the federal government is aware of this, and if nothing is done in this regard, stop. But what this guy is actually stating here is the fact that when he noticed that this thing that these people are about to form, and in my own opinion now, I want to believe like this kungia that he's talking about is the likes of what them Bello Turji has formed now, and the likes of a lot of them, because all Bello Turji and the rest are fighting for share is the fact that Fulanis are cheated and marginalized, and you have people coming to campaign in regards the need for the government to dialogue or whatever with them. But according to this guy's statement, he has actually stated a lot of things I've stated before now, which is the fact that
How is it that they were ill-treated? Because he equally stated it here. He talked about when schools are built, there has never been a point in time where a man, because he's a Fulani, was stopped from going to school, or when the roads are built, they don't say Fulani man doesn't ply this road. When they build pipe-borne water, everybody drinks from it, and a lot of it. But the fact now is, how do we find ourselves in this situation? And I'm saying these things on two perspectives. Looking at it, in as much as the Fulanis are perceived to be the ones that are radicals, and they are not perceived, rather, it is obvious that by evidence or whatever, they are the major ones into all this banditry and the rest of it, but there are still good ones among them. Very good ones like this one. Because what is stated now is, because of that, he have to sell his cows, run to Kaduna, buy a house, and start selling things in a shop. And that is to say, going by this now, this is a good Fulani that deserves to be protected, right? But by the time you say all of them are evil now, that is to say, even a man coming out to say this equally is evil. And he also talked about the network of how they are compelled to pay some levies or whatever. By all means, if you don't have money, you will sell your cow and bring it. So let's not play. This is a serious issue. Let's not play emotions and sentiments here. And I think there is need to look into the structure. Though the federal government is already prosecuting Bodejo at the moment, and of which I think the prosecution has even extended this, because it's supposed to be prosecuted right before even now, right? But I hope something good comes out of it. But I think in that regards, let's go back to those days. While this is not general for everybody, for the Igbos, you may not understand the fact that Fulanis are actually domiciled in some northern parts of Nigeria, and a lot of us grew up with them. I remember visiting the Aruga one day and buying almost 20 chickens, 20 fowls with my friend. I am telling you, sincerely. So I begin to ask myself this question: is there still that time in this country that people still visit Fulani Ruga? Absolutely, I think I doubt. Because at the end of the day, according to his statement as well, even the good Fulanis now are scared of seeing a fellow Fulani like them. So you see how the thing is complicated. But I like the fact that people are coming out to tell ourselves the truth. Because I like truth in all aspects. Say the truth no matter what it is.